Python, C++, Java, C Sharp, Programming Language. Hello, akkam jirtu. Kun Oromia Digital Hub irraati. Warri hanga ammaa subscribe goone subscribe gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuun eegatina. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti. Okay, kallattumaan gara barnoota keenyaatti fuudhna. Unit 6 Fundamental of Programming kan jennudha kan waliin ilaallu jechuudha. Qonnaa kana yookiin immoo chapterii kana erga barannee xumurree wantoota kana beekuu qabna jechuudha. Because this one is considered as learning outcomes kan jennu jechuudha. So qonnaa kana erga barannee xumurree warreen kana hunda isaanii beekuu qabna yookiin immoo define computer programs. Computer programs maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabna jechuudha. Another thing is state and describe type of programming language yeroo jennu programming language warreen akka C++, C Sharp, Java, Python fi warreen kana fakkaatan hunda fayyadamneetidha nuti kan website develop gochuu dandeenyu, Android application develop gochuu dandeenyu, desktop application develop gochuu kan dandeenyu jechuudha. Akkasumas immoo warreen akka machine language yookiin immoo assembly language warreen jennu hunda sun define gochuu danda'u qabna jechuudha. Kan biraa explain syntax and semantics of programming language. Kana kan jennu fakkeenyaaf Ingiliffa barachuu osoo barbaadnu tokko fakkeenya language yeroo jennu kun programming language kan jennu afaan computer keenya kanadha. Akkuma sunama fakkeenyaaf Ingiliffa tokko barachuu yeroo barbaanne dirqama maal beekuu qabna? Warreen akka grammarii beekuu qabna jechuudha. So for this programming language, this syntax is considered as a grammar, akka grammarii jechuudha consider kan goonu jechuudha. So pronoun warreen seerota sun jennu syntax and semantics jenna jechuudha. So warreen sun ibsuu danda'uu qabna jechuudha. Another thing is explain variable and data types. Yeroo programming language tokko barreessinu we must familiar with the concept of this variable and the data type which familiar to so we must explain that things. Another thing is after we complete this chapter, we must differentiate the concept of statement and expression in Python. Then, concept statement fi expression jedhu garaagarummaa isaanii maal akka ta'e ibsuu danda'u qabna jechuudha. Maal keessatti Python programming language keessatti jechuudha. Sababni isaa iyyuu nuti chapterii kana kan barannu programming language keessa Python filanneerra jechuudha. Akkasumas immoo C++, C Sharp, Java warreen garaagaraallee filachuu dandeenya. Ammaaf garuu nuti Python ilaallaa jechuudha. Another thing is analyze simple program written in Python. Python programming barreeffame analyze gochuu danda'uu qabna jechuudha. Analyze gochuu yoo dandeenye simply kuni programming yookiin immoo waan biraallee barreessuu dandeenya jechuudha. Akkas jechuun grammarii yookiin immoo syntax wanta jenne sun semantics wanta jenne sun akkamitti data type akka fayyadamuu dandeenyu, akkamitti akka variable fayyadamuu dandeenyu hunda analyze erga goonee booda programming language yookiin immoo koodii barreessuun jechuudha. So at the end of this chapter, we must write simple program with input and output. Output way kan nuuf kennu simple programming barreessuu danda'uu qabna jechuudha. So when we start this chapter, we start with the concept of overview. Akkuma jalqaba isinitti mee chapterii kana erga barannee xumurree computer programming maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabna jenneerra kunoo bakka kanatti jechuudha. So let's start with this one. Computer program jechuun maal jechuudha? This is a set of instructions that command computer what to do. Argitanii computer nuti fayyadamu kuni maal akka hojjetu, akkamitti akka hojjetu wanti ajaju maalidha jechuudha. Computer program jedhamti jechuudha. Computer program jedhamti jechuudha. So this is a set of instructions that command a computer what to do. Argitanii as keessatti maal jenna jechuudha yeroo baay'ee we must familiar with the concept of hardware and the software. Hardware keenya kan akka maal akka hojjetu kan ajaja kennu yookiin immoo instruction kennu software jechuudha. Software sun immoo maaliin hojjetama? Computer programmingdhaan hojjetama jechuudha. So we consider this one as manager of our computer jechuudha dandeenya jechuudha. So it is a set of instruction
that command computer what to do. Maal computer keenya ko hojjetamu click goona mouse keenya screen keenya kun display gochuu nu gargaara. Keyboard keenya fayyadamnee immoo waa barreessina. Warra sun hundi akkamitti akka hojjetan kan command kennu computer programming jechuudha. Computers do whatever tasks they do by simply following the instructions stated in the program. Gidani wanta Python code didhaan barreessine, waan C# dhaan barreessine, waan Java dhaan barreessinedha jechuudha computer keenya fidee kan apply goonu jechuudha. This unit covers topics related to computer programming, including programming languages. Programming language jennu akkuma Python kana jechuudha. Syntax, grammar Python keessa jiru, semantics, warreen sun baranna jechuudha. Another thing is the high level programming language known as Python is used to low level fi high level programming language kan jennu jira jechuudha. Low level ni warreen akka machine language fa warreen akka assembly language fa high level yeroo jennu warreen akka C#, Java, Python fi C++ ta'uu danda'u jechuudha. So warreen sun chapter kana keessatti baranna jechuudha. Basic concept of programming. So type of programming language. Argitanii amma wantoota dursaa boqonnaa kana xumurree barachuu qabna jenne sun xumuraa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf lammaffaarra jira type of programming language maalii fi maal akka ta'an adda baafachaa jirra jechuudha. So before starting to define the concept of type of programming language, we start by this brainstorming. How do computer do type of task we observe them doing? Kami tu hojjeta computer. Eenyutu ajaja jennee yeroo kana wasitti computer programming tu ajajaa jechuudha. Mausiin akkasitti asirratti karsarii kanaan akkanatti deemu. Screen akka display godhu. Warreen hunda isaanii sun eenyutu ajaja dabarsa jechuudha. Programming language yookiin immoo computer programming jechuudha. Also programming language, computer language that are used to write different type of computer program. Argitanii programming language kan jennu kana fayyadamnee koodii barreessina jechuudha. Koodii maal godhu? Koodii computer keenya ajaju jechuudha. Computer keenya akka display godhu, akka mouse wajjin communicate godhu, akka keyboard waa type gochuuf nu gargaaru computer programming language tu ajaja jechuudha. Fakkeenyaaf Python ta'uu danda'a, C# ta'uu danda'a, yeroo baay'ee C++ fa'aa ta'uu danda'a kan nuti fayyadamnu jechuudha. They are generally grouped into machine language kan jennu jira, assembly language kan jennu jira, high level language kan jennu jira jechuudha. Machine language kan jennu amma dur yeroo computer keenya kuni computer nuti fayyadamnu kuni ABCD jennee kan nuti haasofnu kana hin beeku jechuudha. Maal beekaa? Zero fi tokko qofa beeka jechuudha. That thing is binary system kan jennu jechuudha. So machine language jennee waamna jechuudha. Assembly language immoo karakteroota garaagaraa understand godha jechuudha computer. But high level language kan jennuti maybe such like Python ta'uu danda'a, C# ta'uu danda'a. Warreen sun human language itti warra dhiyaatan jechuudha. So when we start from this machine language, a low level computer language, low level idha maqaa low level fi high level jennee adda baafneerra jechuudha. So this machine language considered as a low level computer program. It is a language in which everything including instruction ta'uu danda'a, numbers ta'uu danda'a, memory location are represented in ones and zero binary system. Kana waa tokko computer keenya hin beeku jechuudha. So we consider that this concept as a machine language jechuu dandeenya jechuudha. Machine language is a language that computer understands directly without any need for translation. Amma fakkeenyaaf keyboard keenya irraa soo maqaa keenya ta'uu danda'a kan nuti barreessinu, wantoota garaagaraa ta'uu danda'a. Wantoonni nuti barreessinu suni computer keenyatti yeroo nuti barreessinu directly zero fi waan itti jijjiira jechuudha. Without what? Without need for translation. Osoo translation hin barbaadin wanti nuti keyboard keenya irraa barreessinu computer A jennee too barreessinee nuti amma fakkeenyaaf A sun zero fi waan itti jijjiireetidha binary system ittidha jechuudha. Sun machine language or low level language jechuu dandeenya jechuudha. That is why it is very fast and uses memory efficiently. Itoo translation barbaachisa ta'ee computer keenya waan nuti barreessinu dafee hubachuu dhiisuu danda'a. Garuu amma sitti maaltu it is why it is very fast and use memory efficient. However, writing program in machine
language very difficult. Where writing programming machine language is very difficult. So, erga difficult ta'e gara kamitti dhufna jechuudha? Gara high level language itti dhufnaa jechuudha. Gara high level language itti dhufnaa jechuudha. Another type of programming languages or another type of these computer program is assembly language. Next to machine language, we come up with the concept of assembly language. Assembly language which is also considered as low level computer language. Afaan computer low level jechuudha. But it is instead of 1 and 0, it is used symbol known as mnemonics kan jennu fayyadama jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan duraasu 0 fi 1 ala homaa hin beeku jenneera. Kun garuu simbolii warreen mnemonics kan jennu fayyadamuu eegalleerra jechuudha as keessatti. Simple language here. So it is easier than using binary system. Karuma salphaa barbaadaa jira argitanii machine language ulfaata ta'e amma immoo karaakterii fayyadamuu jalqabne. But this one is easier than using binary system or machine language. Kan jennu sun caala salphaa ta'eera. Haa ta'u malee garuu haa ta'u malee these assembly languages are so still difficult. Salphataa nuuf hin taane jechuudha. Since computer do not directly understand any program outside the machine language program that they are writing, assembly language require special type of software. Argitanii ishii kana yoo understand gochuuf computer keenya maal barbaada jechuudha. Special type of software barbaada jechuudha. So still this one is considered as a low level language. This software is known as assembler jenna jechuudha. Assembler jenna jechuudha. Amma fayyadamaa hin jiru amma fakkeenyaaf erga C++, Java fi programming languages garagara warreen high level jennu erga fayyadamuu jalqabne warra kana dhiifneera. And it is used to translate assembly language instruction into machine language. So assembler kana erga karakteroota kana hubatee booda gara 0 fi 1 itti jijjiiraa jechuudha. Assembly language kunillee. Another thing is high level language yookiin immoo type sadaffaan typing programming language sadaffaan high level language jenna jechuudha. Amma ka addunyaan keenya kana kan jijjiiraa jiru hojii keenya guyyaa guyyaa hojjennu kan jijjiiraa jiru high level language ishii jennu kanadha jechuudha. Yookiin immoo afaan kompiitaraa high level language ishii jennu kanadha jechuudha. These high level languages closer to human language argitanii Afaan Oromootti Amaariffatti Ingiliffatti dhiyoodha. High level language kan jennu sun compared to both assembly and machine language. Machine language fi assembly nima baay'ee fagoodha because it only consider 0 and 1. But this high level language is closer to Afaan Oromoo, closer to Amharic, closer to another language or human language warreen jennutti dhiyoodha jechuudha. High level language warreen jennu. This type of language allow programmers kan jennu nama koodii barreessu jechuudha. To focus more on the problem they went to solve that on the programming language. As high level language kana keessatti ka programming yookiin immoo namichi koodii barreessu maal irratti xiyyeeffata jechuudha. Rakkina furamuu barbaade irratti xiyyeeffata jechuudha. Maal irra rakkina furamuu barbaade tokko irratti went to solve the programming language. Programming language rakkina solve gochuu fakkeenyaaf calculator tokko hojjechuu barbaadne jechuudha. Calculator sun hojjechuuf maal yoo goone irratti gaariidha kan jedhu irratti xiyyeeffannoo kenna jechuudha. Programming kun yookiin immoo kooderii namichi koodii barreessu jechuudha. Programming language filachuudha. Example of high level language program include C ta'uu danda'a, C++ ta'uu danda'a, Java ta'uu danda'a, C# ta'uu, Python, Perl, Ruby kana qofa miti. Dhibbaan kan lakkaa'amu programming language yookiin immoo high level language tu jiru jechuudha. So just like a simple language program or simple language programs, high level language program also cannot be directly executed by a computer. Directly executed by computer. The program have to be first translated into machine language. Still hojii nuti hojjennu guyyaa guyyaadha yookiin immoo keyboard irraa waan nuti barreessinu kun kompiitara biratti maal ta'e mul'ata? 0 fi 1 ta'e mul'ata jechuudha. 0 fi 1 yookiin immoo binary system jechuudha. Argitanii? Directly executed by the computer. The program have to be first translated into machine language. Machine language immoo maalidha jenneerra? Binary system jenneerra jechuudha. Using the translated software.
Depending on the programming language, maybe our programming language is C# ta'uu danda'a, C++, Java ta'uu danda'a, Python. Depending on that, the translator software can be either compiler or interpreter. Argitanii amma ka high level language yeroo dhufnu we get the concept of compiler or interpreter kan jennu kan arganne jechuudha. Amma fakkeenyaaf depending on warreen kana soo fudhanne warreen akka Python fudhanne amma gara bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha warreen kana depending on what or gara compiler fudhanna yookiin immoo gara interpreter fudhanna jechuudha. So compiler or interpreter kan jennu kuni warreen kana keessaa bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Maybe software in language translate gochuu gara machine learning godhu suni warreen kana jechuudha. Yeroo warreen koodii kana barreessine rangoon warreen kana fayyadamne yookiin warreen kana fayyadamne. Compilers ishiin jalqabaa jechuudha. Translate high level language writing program all at once into machine language argitanii. Warreen compiler jennu fakkeenya warreen akka C++ fa kana ta'uu danda'u. Yeroo rangoon jechuudha. Gara high level language to machine language at once into machine language. Yeroo tokko raan yoo taasifne suma tokkotti gara machine language itti nu jijjiirra yookiin binary system itti nu jijjiirra. The machine language is then executed by the computer. Example of programming language that use compiler are C ta'uu danda'a, C++, Java, and C# ta'uu danda'a jechuudha. Compiler warri fayyadamu. Warreen kana malee san bira jiraachuu maluudhaan more search gochuu dandeenya jechuudha. Another thing is interpreter bira deemna jechuudha. Interpreters kan jennu on the other hand translate the execute program statement at a time. They don't translate the whole program. Amma fakkeenya warreen compiler jennu suni koodii keenya barreessine tokkichuma raan yoo goone si'uma tokkotti koodii hunda bakka tokkotti result tokko argachuu dandeenya jechuudha. Interpreter immoo sun miti. Each line qofa laala jechuudha. On the other hand, translate and execute program statement at a time. They don't translate the whole. Koodii nuti barreessine hunda al tokkotti raan gochuu hin danda'u jechuudha. Warreen amma nuti warreen akka Python, Perl, Ruby kuni together as a do a compiler. Akka compiler gochuu hin danda'u yookiin immoo waan barreessine hunda al tokkotti raan godhee xumuruu hin danda'u jechuudha. Example of program language that use interpreter include Python, Perl, Ruby jechuu dandeenya jechuudha. So ergaa gosoota yookiin immoo type of programming language warreen akka machine language, assembly fi high level language warreen gara akkasumas immoo compiler fi interpreter erga laallee booda gara syntax and semantics itti dhufnaa jechuudha. Syntax and semantics akkuma durisniin jedhe is considered as a grammar for human language. Amma fakkeenya namni Afaan Oromoo barachuu barbaadu tokko seerota Afaan Oromoo keessa jiran barachuu qabaa jechuudha. Akkasumas immoo barattoonni amma fakkeenyaaf kutaa 11 jirtan, kutaa elementary jirtan, kutaa 9 10 jirtanii baay'ee programmer yookiin gara fuulduraatti software garaagaraa develop gochuu barbaadu yoo ta'e seerota kana understand gochuu qabdu jechuudha. Seerota kana understand gochuu qabdu jechuudha. So syntax and semantics like any human language argitanii when we say this one like Afaan Oromoo, like Amharic, like English kan jennu jechuu ta'uu danda'a jechuudha. All programming language have syntax and semantics. When we started to learn Python or when we started to learn C# and another programming language, it have its own syntax and semantics. Seerota mataa isaanii qabu jechuudha. Seerota sun yoo qabanedha programmeera cimaa yookiin immoo coder kan ta'uu dandeenyu jechuudha. Syntax refer to the rule argitanii seerota of the programming language. It defines the structure of or a grammar of the language that the program should strictly follow. Amma fakkeenya Python code tokko barreessinu osoo jenne callisneetuma lafaa kaanii hin barreessinu jechuudha. We must apply the syntax or the rule or the grammar of that programming language. So the semantics of programming language on the other hand is related to the meaning of element of programming. What they do. The semantics of a program on the other hand syntax kan jennu seera yookiin grammar jennee
syntax kan jennu. Semantics kan jennu immoo it program waadana it relate to meaning of element program what is it do. Wanti programming nuti barreessine sun maal inni akka hojjetu hiika isaati jechuudha semantics jechuun immoo. Amma fakkeenyaaf sarara tokko yeroo barreessinu hiikni sarara tokko koodii nuti barreessinu suni maalidha isa jedhu. Irratti xiyyeeffata jechuudha semantics kan jennu immoo. Another thing, a program must be written in a correct and dictated by programming language for the program to be executed by the computer. Waan nuti barreessine kaa yoo seeronni sun sirrii hin taane resultii barbaanne sun argachuu hin dandeenyu jechuudha. If a program violates any of syntax rule argitanii if a program violates any of a syntax rules of a language the compiler or the interpreter produce an error message argitanii. Amma fakkeenyaaf Ingiliffa yeroo barannu subject, object, verb kan jennu warreen akkasuma sun yoo seerota isaanii apply gochuu dinde errorri inni uumamu yookiin immoo dogongorri communication inni uumamaa jechuudha. Akkasumas immoo programming language keessatti if a program violates seeronni yoo caban jechuudha seeronni yookiin immoo syntax jechuudha. Any of the sign rule of language, the compiler or the interpreter. Compiler fi interpreter immoo eenyu akka fayyadamu laalleerra produce an error message. Argitanii error message dogongorri wayii akka jiru produce godha jechuudha kun. Such type of error known as syntax error jennaa jechuudha. Wanta sitti produce ta'u kun yookiin immoo compiler or interpreter produce wanti inni godhu kun error message syntax error jechuu dandeenya jechuudha. A program can have no syntax error and get executed properly but can still have in a way different from what is intended to. This kind of error is logic error. Logic error kan jennu immoo dogongorri homaatu hin jiru syntax sirrii jira. Logic error hin jira. Fakkeenyaaf calculator tokko osoo calculator application hojjennu osoo jenne jechuudha. Calculator application ida'uu yookiin immoo lakkoofsa walitti ida'uu addi godhu jenna osoo jenne 3 plus 5 equal to 9 jedheetuma yoo nu baase yoo ta'e logical error jechuudha. 3 plus 4 7 dha malee 9 miti jechuudha. So logical error jenna inni. It is associated with semantics of a language argitanii logic. Since compiler or interpreter do not catch the logic error, sagal jedhee baasa taanaan logical error dha malee semantics error miti jechuudha. Kanaaf compilerin keenya yookiin immoo interpreterin keenya catch gochuu hin danda'u error sun jechuudha. They are far more difficult to identify and than syntax error. So logic error kan jennu kun amma fakkeenyaaf yeroo koodii barreessinu resultii nuti argannu dhumarratti dogongoradha jechuudha. Sirreessuuf immoo syntax error caala baay'ee nuti ulfaata. Sababni isaa syntax error compilerin keenya yookiis immoo interpreterin keenya nutti hima bakka rakkinni jiru. Logic error garuu ofuma keenya barbaannee bira geenya malee compilerin keenya yookiin interpreterin keenya homaa nutti himuu jechuudha. See section 6.2 for practical example of syntax and logic error. Kana yeroo itti aanutti baranna. Another thing, activity compare and contrast the three type of programming language. Warreen akka machine language, assembly language, file language, compare and contrast godhaa osoo jennee machine language yeroo yaadnu sammuu keenya keessatti kan dhufu 0 fi 1 ta'uu qaba jechuudha. That means binary system. Compiler bira yeroo dhufnu maaltu jira jechuudha. Mnemonics, that means character understanding godha, but it is translated to gara 0 fi 1 translate godha jechuudha. High level programming language bira yeroo dhufnu immoo we must come up with the concept of compiler and interpreter. It may be like Python, C++, C#, Java, warreen sun bira dhufuu danda'uu qabna jechuudha. High level language warreen jennu jechuudha. So comparing sun caalallee gochuu dandeenya jechuudha. Another thing is why are logic error more difficult than syntax error? Maalif nutti ulfaatame logic error syntax error caalaa fakkii gochuudhaaf maal nutti ulfaata? Sababni isaa maalidha isiniin jedheera duraan? Syntax error interpreterin keenya yookiin immoo compilerin keenya diimaa ibsa jechuudha. Dogongora grammar yookiin immoo semantics yoo nuti dogongorre.
Logic erroriin garuu homaa nutti himu compileeriin keenya. Dogongorramti tokko iyyuu mul'atu akkuma dura isiniin jedhe 3 hidhuu 4 7 ta'uu kan qabu 9 jedhee sunuu baasee jechuudha koodiin keenya. Akkamitti akkas ta'e kan jedhu ofii keenya barbaanne bira geenya malee compileeriin keenya homaa nutti himu jechuudha. Kanaaf ishiin kana solve gochuudhaaf compiler yookiin interpreteriin keenya nu gargaaraa jechuudha. So next basic of Pythons kan jedhu waliin laallaa jechuudha. Isin garuu C++ illee Java illee C# illee ilaaluu dandeessu. Basics of Python kan jedhu waliin laallamu kun programming language tokkodha. Website ittiin develop gochuu dandeenya. Android application ittiin develop gochuu dandeenya. Desktop application ittiin develop gochuu dandeenya. Waan baay'ee ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. So warreen kana laalaa. Akkasumas immoo isin immoo C# Java warreen kaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun garuu hunda keessa filatamaadha yookaan immoo qofa dandeenyeeyyuu sa'aatii amma irra jirutti baay'ee gaariidha jechuudha. So barnoonni keenya irraa kanuma fakkaata. Yeroo ta'an basics of Python kan jedhu waliin ilaallaa hiriyoota keessaniif share godhaa, subscribe godhaa. Yeroo barannaa gaarii isiniif haa ta'u jedha. Turtii gaarii nagaan turaa.